Biodiversity conservation. First, why should we conserve biodiversity? There are many reasons, some obvious and other are not so obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories: narrow utilitarian, broad utilitarian, and ethical. Narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefit from nature food like cereals, pulses, fruits, etc. এছাড়া firewood, fibers, construction materials, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resin, perfumes, and product of medical importance. More than 25% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plant, and to 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine used by native peoples around the world. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, that is, exploring molecular, genetic, and species level diversity for product and economic importance, nation endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit. That is, using plant and animal based product for the use of mankind. এটা হচ্ছে ন্যারো ইউটিলারিয়ান। ব্রড ইউটিলারিয়ান হচ্ছে the broad utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in any ecosystem service that nature provides. The first dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the Earth's atmosphere. তাহলে আর্থ অ্যাটমসফিয়ারের টোটাল যে অক্সিজেন তার 20% কে দেয়? Amazon rainforest দেয়. Can we put an enormous value on the device by nature? On the service by nature? You can get some idea by finding out how much your neighbor hospital spend on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plant cannot give us fruit and seed, is another service. Ecosystem provide through pollinators layer like bees, bumblebees, birds, and bats. What will be the cost of accompanying pollination without help from natural pollinators? There are other intangible benefits that we derive from the nature. The aesthetic pleasure of walking through thick wood, watching spring flower in the full bloom, or walking up to a bulbul song in the morning. When we put a price tag on these things, can we put a price tag on this thing? The that's a second broad, তার আগে হচ্ছিল ন্যারো, এবার হচ্ছে এথিক্যাল। দ্য এথিক্যাল আর্গুমেন্ট ফর কনজার্ভিং বায়োডাইভার্সিটি relates to what we owe to millions of plant, animal, and microbe species with whom we share this planet. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal, and microbe species with whom we share this planet. Philosophically and spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. Next হচ্ছে, how do we conserve biodiversity? When we conserve and protect our whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. We save the entire forest to save the tiger. The approach is called in situ on-site conservation, মানে যে যার জায়গায় সেখানেই ওকে করা, in situ. When there are situations where an animal or plant is endangered or threatened,
organism facing a very high risk of extinction in the wild in near future and need urgent measures to save from extinction. ex-situ offsite conservation in is the desirable approach. ex-situ মানে হচ্ছে যারা যেখানে থাকে তার বাইরে রেখে তাদেরকে আরো আলাদা করে একটা আর্টিফিশিয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়। ইন সিটু কনজারভেশন ফার্স্ট, in situ conservation is faced with the conflict between development and conservation. Many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed to the conservation resources available. On a global basis, the problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism what that is species confined to that region and not found anywhere else, শুধুমাত্র ওই জায়গায় পাওয়া যায়, তাকে বলে endemism. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. 25টা আছে, 9টা আরও যোগ হবে, bringing to the total number of biodiversity hotspots in the world to be 34. These hotspots are also region of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, সেকেন্ড হচ্ছে ইন্দো বার্মা, থার্ড হচ্ছে হিমালয়া। ওয়েস্টার্ন ঘাট অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা, সেকেন্ড হচ্ছে ইন্দো বার্মা, থার্ড হচ্ছে হিমালয়া, কভার্স আওয়ার কান্ট্রিজ এক্সেপশনালি হাই বায়োডাইভার্সিটি রিজিয়ন। Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, এই যে বায়োডাইভার্সিটি সেটা শুধুমাত্র 2% করেছে, ল্যান্ড এরিয়াকে ঘিরে রেখেছে। দ্যাট নাম্বার অফ স্পিসিস দে কালেক্টিভলি হারবার is extremely high, and restrict protection for this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. In India, economically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves, natural parks and sanctuaries. India has now 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. India has also a history of religious and cultural tradition that emphasizes protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groups are found in Khasi and Jaintia. Sacred food Khasi and Jaintia তে পাওয়া যায় in hills of মেঘালয়ার হিলসে খাসি ও জয়ন্তিয়া যে হিলস আছে তার মধ্যে স্যাক্রেড গ্রুপস পাওয়া যায়। আরাবল্লী হিলস অফ রাজস্থান, ওয়েস্টার্ন ঘাট রিজিয়নস অফ দ্য কর্ণাটকা অ্যান্ড মহারাষ্ট্র অ্যান্ড দ্য সারগুজা। এছাড়া ক্যানাডা অ্যান্ড বাস্তার এরিয়াস অফ মধ্যপ্রদেশ। ইন মেঘালয়া the sacred groups are the last refuge for a large number of rare and threatened plants. ex situ conservation in the approach, আচ্ছা ইন সিটু কনজারভেশনের মধ্যে হটস্পট কনজার্ভিং ইন ন্যাচারাল হ্যাবিটেট। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে হিস্ট্রি অফ হ্যাবিটেট লস, সেকেন্ড হচ্ছে হাই এন্ডেমিক স্পিসিস, থার্ড হচ্ছে হাই স্পেসিফিক স্পিসিস রিচনেস। এটা হচ্ছে কি, এগুলো হলো হটস্পট যেগুলো বলবো। সেকেন্ড হচ্ছে ন্যাচারাল পার্টস যেগুলো পড়ছে সেগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিজ, স্যাক্রেড গ্রুপস, রামসান ওয়েটল্যান্ড, ঠিক আছে, দলদল এরিয়া যাকে বলা হয়। রামসান ওয়েটল্যান্ডকে বলা হয় কিডনি অফ প্লান্ট। ওকে, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ,
যার মধ্যে বায়োস্ফিয়ারিজম মানে কনজার্ভ দুটোই করছে, বায়োটিক অ্যাবায়োটিক দুটোকেই করে। Ex-situ conservation in this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a specific setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical garden and wildlife safari park. সাফারি পার্ক হচ্ছে কিন্তু ex-situ, ঠিক আছে, জুলজিক্যাল পার্কও ex-situ অ্যান্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন তো ex-situ, সার্ভ দ্য পারপোজ। দেয়ার আমরা যেটা গেছিলাম ওয়াইল্ড লাইফ সাফারি পার্ক, যেমন হচ্ছে বেঙ্গল সাফারি, ওটা হচ্ছে ex-situ. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoo parks. In recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now, gametes of threatened species can be preserved in variable and fertile conditions for long period using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture method. Seeds of different genetic strain of commercially important plant can be kept for long period and seed blank. তারপর হচ্ছে biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The historic convention on biological diversity, that is the Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002, Johannesburg, South America, সাউথ আফ্রিকা, তাহলে বলছে কি এটা কি বললো, ইন এ ফলো আপ দ্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর যেটা হয়েছে সেটা কোথায় হয়েছিল, জোহানসেনবার্গের সাউথ আফ্রিকাতে। আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সামিট, যেটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আর্থ সামিট, সেটা হচ্ছে রিও ডি জেনারোতে 1992 খ্রিস্টাব্দে। আর ওয়ার্ল্ড সামিট যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, সেটা 2002 সালে হয়েছিল জোহানসেনবার্গে সাউথ আফ্রিকাতে। 190 কান্ট্রি প্লেগড দেয়ার কমিটমেন্ট টু অ্যাচিভ বাই 2010 এ সিগনিফিক্যান্ট রিডাকশন ইন দ্য কারেন্ট রেট অফ বায়োডাইভার্সিটি লস at global, regional and local levels.